ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இணைந்திருப்பது MIYC FM. சோ இன்னைக்கு நான் தான் உங்களோட ஆர்ஜே ராகவர்ஷினி கணேசன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து MIYCல நிறைய ஃபன்னான விஷயங்களை பத்தி பேச போறோம். நிறைய தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் டு த MIYC FM. சோ MIYC FMல வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு முதலா வந்து நம்மளோட நேஷனல் பார்ட்டியும், அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட MIYCயோட அதிகாரப்பூர்வ பாடலையும் நிகராக்குவையும் நம்ம ஒளிபரப்பு இருக்கோம். வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வெற்றி படிகளை எட்டி பிடித்திட இந்திய இளைஞர் மன்ற மணிகளை வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வெற்றி படிகளை எட்டி பிடித்திட இந்திய இளைஞர் மன்ற மணிகளை வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். தாழ்ந்தவன் உயர்ந்திட வேண்டும், அவன் தடைகளை தாண்டிட வேண்டும். உயர்ந்தவன் உதவிட வேண்டும், அவன் உறவுகள் வாழ்த்திட வேண்டும். பிழைகளை பொறுத்துக் கொள்வோம், இனப்பிரிவினில் ஒற்றுமை காண்போம். இனங்களின் உணர்வினை மதிப்போம், நம் மலையக தாயை துதிப்போம். வெற்றி படிகளை எட்டி பிடித்திட மலேசிய இந்திய இளைஞர் மன்ற மணிகளே. பல கோடி இந்தியர்க்கு இங்கு நீயும் நானும் பந்தம். நாடாண்ட எங்கள் மக்கள் இங்கு நலிவது ஓ வெட்கம். வரலாறு படைத்த தமிழன் இங்கு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். பலவாறு வாழும் போக்கில் அவன் மாற்றம் காண வேண்டும். வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வெற்றி படிகளை எட்டி பிடித்திட இந்திய இளைஞர் மன்ற மணிகளை வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வெற்றி படிகளை எட்டி பிடித்திட இந்திய இளைஞர் மன்ற மணிகளை வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். வாழ்ந்தே காட்டுவோம், நாம் வாழ்ந்தே காட்டுவோம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பாடலை நம்ம கேட்டாச்சு. இப்போ வந்து இன்னைக்கு என்ன நாள்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச நாள் தான் மதர்ஸ் டே. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இங்க உயிரோடு இருக்கோம்னா நம்மள பெற்றெடுத்த தாயை வந்து என்னைக்குமே நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். சோ எல்லா அன்னையர்களுக்கும் நான் வந்து ஒரு கவிதையை சொல்லான் இருக்கேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன் உயிரை கொடுத்து மற்றொரு உயிரை காப்பாற்றும் ஒரே தெய்வம் நம் தாயாகும். சோ மலேசிய இந்திய இளைஞர் சார்பில் அனைத்து அன்னையர்களுக்கும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தது
ஓகே, இப்ப நம்ம அன்னையரை பத்தி பேசியாச்சு. அடுத்தது நாளைக்கு என்ன டேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரி பலியர். சோ இளைஞர்கள் தினம். நம்ம இளைஞர்களா இருக்கோம்ல. சோ இளைஞர்கள் ஒரு நாட்டோட எதிர்காலம். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இளைஞர்கள் இப்ப எப்படி இருக்காங்களோ இவங்கதான் பிற்காலத்துல நாட்டை ஆள போறவர்கள். எல்லாமே இளைஞர்கள் தான். ஓகே, அதை தொடர்ந்து இளைஞர்களுக்காகவே நம்ம மலேசிய இந்திய மன்றம் நிறைய போட்டிகளை தயார் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னு பாப்போமா? போட்டி ஷார்ட் வீடியோ காம்படிஷன் 2023 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான ஒரு காம்படிஷன் செஞ்சிருக்காங்க. சோ அந்த காம்படிஷனோட டைம் லைன் இன்னைக்கு நைட் 10 மணி வரைக்குமே எல்லா MIYC மெம்பர்ஸ்க்கும் யார் யார் ஒன்னும் கலந்துக்கலையோ, இன்னும் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணலையோ, நீங்க தாராளமா கலந்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா MIYC சூப்பர் ஸ்ட்ரைக் ஃப்ரெண்ட்லி bowling மேட்ச் 2023 இது எங்க நடக்கவிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏயோன் மால் ஷாலாம்ல நடக்கவிருக்கு. சோ எப்பனா நாளைக்கு 2 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் யார் யார் கலந்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனடியா நீங்க மிஸ் டீனா மற்றும் மிஸ்டர் ஸ்ரீயை தொடர்பு கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம MIYC இன்னைக்கு யார பத்தி பேச இருக்கோம்னா ஹரி பலிய பத்தி தான் பேச இருக்கோம். அந்த செக்ஷனை இன்னைக்கு மாடரேட் பண்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ் ஷமீரா நஸ்ரீன். அவங்க யாருன்னா பொன்னலம் கத்து வனிதா சுரோஹான் ஜெய வனிதா MIYC அவங்களதான் இப்ப அழைக்க இருக்கோம். அவங்கள பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். சோ ஸ்பீக்கரை பத்தி அவங்க சொல்லுவாங்க. மிஸ் ஷமீரா இருக்கீங்களா? வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப அருமையா இருக்கேன். சோ நீங்க இப்ப உங்களோட செக்ஷனுக்கு உங்ககிட்ட நான் ஒப்படைக்கிறேன். Thank you very much. ரொம்ப நன்றி ராகா. So thank you everyone for tuning into MIYC FM today. And இன்னைக்கு என்ன பத்தி பேச போறோம்னா இளைஞர் தினம், அதாவது ஹலி பெலிய நெகாரா பத்தி பேச போறோம். ஸோ I'm pretty sure நீங்க எல்லாரும் போஸ்டரை பார்த்துருப்பீங்க saying that we gonna have Miss Shahmalarani, our SEA Game first gold medalist winner as our speaker today. அவங்களோட flight கொஞ்சம் delay ஆனது for certain reason we will be postponing the session to Tuesday. So you still can check us out with Miss Shahmalarani on 16th of May in conjunction of the Youth Day, and she will be coming in as our youth icon of the year. But இன்னைக்கு நான் என்ன பேச போறேன்னா is going to be about Hali Belia Negara, and later we would have our very own speaker to come in and talk about Hari Belia itself. So before that, I think I'm going to explain a little bit about Hali Belia Negara. So Hali Belia Negara is on 15th of May. 15th of May. இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா it was preponed actually. So இதுல என்னன்னா we are celebrating Hali Belia, and it's coming along with a lot of other events like International Nurse Day, and it was along with Mother's Day. இன்னைக்கு Mother's Day வேற. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Your sacrifices is unspeakable. Coming back to Hari Belia, so in the events in the days we celebrate பண்றதுனால Hari Belia is something that we used to forgot. We don't really remember the existence of Hari Belia. But இப்போ என்னன்னா the fact is that Belia, Gulungan Belia is இளைஞர் very important for the nation. So our role as a youth in our country is very important, where I think it comes in a lot of aspect, where as we were kids, I think everyone really forces us to study really well. And என்ன சொல்லுவாங்கன்னா you guys are the future, the youths are the future of the nations அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's because it is the truth. நம்மலாம் நல்லா படிச்சாதான் we would grow up to be a responsible person, not only the educated person. There's a lot of job scopes out there that needs to be filled because of us, which will end up that helps so much in the development of the country. So definitely we are important. Our future generations as well. So once we are going down, getting older, and the future we would repeat the same things to the future generation, saying that they are the future and they should be studying really hard.
So that is one of the point. And one more important, education plays a very important role in because education or and the literacy rate among the youths become the actually the becomes the statistics to judge whether and the country whether it's a development country or a third world country and the image and the countries or image on the அந்த கண்ட்ரியோட யூத்ஸ் தான் வந்து டிசைட் பண்றாங்க. இன்னைக்கு இந்த காலத்துல 2023 இந்தியா has the biggest number of youths and அவங்க வந்து தான் வந்து இப்போ வேர்ல்ட்லயே வந்து youngest country because they having the highest number of youths in the whole world. Besides that, I think we are very important for political status of a certain country as well. இப்போ வந்து நம்ம சொல்ல வேணா உண்டி லப்பம்பலாஸ் has taken place and he has played a major role on in the last GE15. So அதை பத்தி சொல்ல வேணா it's very vital and GE15 வந்து it was a new wave because youths played a lot of role. Same goes to before GE15 PRN வந்து Malacca and also Sabah, which played a very important role. Youths were coming out and voting. It shows how much we care for the nation and all of that. So I think before I move forward, I think we would go for a short break, a song break. புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீர் எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் பூவைக்குமே எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீர் எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் பூவைக்குமே எந்த வேலைக்கும்
புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் உரைக்குமே தோழா முன்னால் வாடா முன்னால் முடியும் தோழா முன்னால் வாடா முன்னால் முடியும் மாணவன் மனது வைத்தால் Alright, so we are back. நான் என்ன பேசிட்டு இருந்தேன்னா how the importance of youth on today's society, and to continue about that, so talking about youth in leadership. So அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். Where இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க MIYC's session, where I think talking about MIYC itself, Majlis Belia India Malaysia, I think it's how to say, we are very committed, and also we have a lot of youths. We have almost 130 branches across the nation, where all these youths come together to serve the community and also the society. So இதுல என்ன இருக்குன்னா வந்து, you know, we always hear about the stereotype and also the perception saying that youths don't do much, and you know, we are useless, what do we know, and everything. So but I think there's a lot of youth organizations out there that prove to be otherwise, because I know for a fact that we are doing a lot. And under Haribulian Sulamodu, I feel like it's an appreciation day for all of us, where it's a day that I think we can feel good about ourselves, that we are doing good and we are doing the best enough, and we really care about what's going on in the country, and we are the future of the country. So இன்னைக்கு வந்து, before we move forward with our speaker, I have a student leader with me from University Malaya, and we have Mr. Sharvin Kandan. So we're gonna listen to him for a while, then adukapram we'll move on to the session with our speaker. So inviting Mr. Sharvin. Hi, good evening, வணக்கம். வணங்குதா? Good evening, Mr. Sharvin. How are you doing? எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நலமா இருக்கேன். Thank you. How are you? I am really good. Thank you for asking. So we have you, Mr. Sharvin Kandan, as so you're the ESCO Youth Leadership and also External Relation of right? So which is great. And we want to hear more from you. நீங்க உங்களை introduce பண்ணிக்கோங்க, and also just let us know what are you doing at UM. All right. அனைவருக்கும் வணக்கம் first of all, and thank you for giving me this opportunity. Okay, என் பேர் வந்து ஷர்வின் எஸ்கந்தன். As what has been mentioned, நான் வந்து EXCO for Youth Leadership and External Relation of Hindu Society of University Malaya பல்கலைக்கழகத்தோட ஹிந்து சொசைட்டியோட EXCO நான். அதை தவிர்த்து நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் as well as செகண்ட் இயர் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட். That is great. So வந்து உங்க UMல வந்து what are the latest programs that you guys are organizing, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே, கண்டிப்பா. ஸோ ஆக்சுவலி இன்னைக்கோட பர்பஸ் நான் வந்திருக்குது என்னன்னாக்கா, இந்த வருஷம் சாரி ஓகே ஸோ 45th 45வது மலாயா பல்கலைக்கழக இந்து சங்கத்தோட ஏற்பாட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஹைசூம் கொண்டாட்டம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த ஹைசூம் கொண்டாட்டம் அப்படின்னாக்கா என்னன்னாக்கா, இதில் வந்து 5 விதமான போட்டிகளும் நிகழ்ச்சிகளும் வந்து நம்ம நடத்துகிறோம். ஸோ இதில் வந்து முதலாவது வந்து என்னோட எக்ஸ்கோ கீழே நெக்ஸ்ட் ஜென் லீடர்ஸ், அடுத்த தலைமுறை தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப், யூஸ்வலி வந்து யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்டர்ன்ஷிப் தேடுறவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், அண்ட் கிராஜுவேட் பண்ணி வெளியாகிறவங்களுக்கும் வந்து எந்த வேலைக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். சில பேர் வந்து நம்ம வேறு டிகிரி படிச்சிருப்பாங்க, பட் அவங்க வந்து கேரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டியாக வந்து நம்ம வந்து கெரியர் ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமும், அண்ட் நம்ம மலேசியா இந்தியர்களில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற யூத் பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் லீடர்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை வந்து நம்ம வந்து இன்வைட் பண்ணி ஒரு ஃபாரம் டாக் மாதிரி நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம். இதுதான் வந்து 2 ஜூன் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த ஹைசூம் கொண்டாட்டத்தை முதல் ப்ரோக்ராமாக ஆரம்பிக்கிறோம்.
அதை தொடர்ந்து மறுநாள் 3rd ஜூன் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா 3 காம்படிஷன்ஸ் நடக்கும். ஒன்றாவது வந்து மாரல் குவிஸ் காம்படிஷன். ஸோ இது என்னன்னா சமயம் சார்ந்த கேள்விகளும் பதில்களும் குவிஸ் மாதிரி நடக்கும். இது வந்து 2 கேட்டகரி இருக்கு. முதல் கேட்டகரி ஏ வந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு, செகண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேஷன் வைட் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் சபாசாரவால் உள்ள எல்லா தமிழ் பள்ளி செகண்டரி ஸ்கூல் மாணவர்களும் வந்து கலந்து கொள்ளலாம். அண்ட் கேட்டகரி பி வந்து ஓப்பன் டு ஐபிடிஏ, ஐபிடிஎஸ், பாலிடெக்னிக், மெட்ரிகுலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி உயர்நிலை கூடங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்து கலந்து கொள்வாங்க. ஸோ இது வந்து முதல் கட்டமாக வந்து ஃப்ரம் மண்டே டு ஃப்ரைடே, அதாவது 27th மேல இருந்து 2nd ஜூன் வரைக்கும் ஆன்லைன்ல நடக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே. ஃபைனல்ஸ் வந்து யூஎம்ல, ஃபைனல்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஎம்ல ஃபிசிக்கலாக நடக்க போகுது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வந்து வெளியில உள்ள பள்ளியோட ஆதரவும் மற்ற ஐபிடிஎஸோட ஆதரவும் வந்து நம்ம கேட்குறோம். ஸோ இந்த லைஃப் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஆர்வம் இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக வந்து எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஹிந்து சொசைட்டி ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி மலாயா ப்ளஸ் சத்வான் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி மலாயா பேஜை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கான மேல் விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை தொடர்ந்து நவரச நாடக அரங்கம், இதுவுமே வந்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான நம்ம வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம், போட்டியாக செய்ய போகிறோம். இதுவுமே வந்து 2 கேட்டகரி இருக்கு. முதல் கேட்டகரி வந்து உயர்நிலை கூடங்கள், அதாவது ஐபிடிஏ, ஐபிஎஸ் அண்ட் மெட்ரிகுலேஷன், பாலிடெக்னிக் அவங்களுக்குமே திறக்கப்படுது. ரெண்டாவது கேட்டகரி வந்து ஓப்பன் ஃபார் பப்ளிக் அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்நேஷனல். ஸோ பப்ளிக் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க யாராவது உங்களுக்கு வந்து நாடகம் கிளப் இருக்கு, கழகம் இருக்கு, இல்லை உங்களுக்கு வந்து நாடகம் நடிக்கணுன்ற ஆசை அப்படி எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ளலாம். ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து நம்ம மலேசியா நாட்டில் வந்து மேடை நாடகங்களை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. நம்ம வந்து எல்லாமே டிஜிட்டலைஸாக நம்ம வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். செஷன், ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போகிறோமே தவிர மேடை நாடகத்தோட இது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு. ஸோ அதை வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோட தனித்துவத்தை வந்து நம்ம காட்டணுன்றதுக்காக இந்த வருஷம் 45வது ஹைசூம் வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த நவரச நாடக அரங்கம் அப்படின்ற ஒரு போட்டி செய்கிறாங்க. இதுக்கான கேஷ் ப்ரைஸ் எல்லாமே இருக்கு. அதை தொடர்ந்து திருமுறை பக்தி பாடல்கள், இது வந்து 4வது, 5 இருக்கு. ஸோ 4வது நான் சொல்லிடுறேன். திருமுறை பக்தி பாடல்கள் அப்படின்னும் வந்து மாணவர்களுக்கிடையே சமயம், இந்து சமயத்தின் திருமுறைகள், டிபேட் காம்படிஷன், பட்டிமன்றம், எக்ஸிபிஷன் அப்படின்ற போட்டிகள் வந்து யூனிவர்சிட்டி மாணவர்களுக்குள்ளே நடக்குது. கடைசியா வந்து 4ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் வந்து மஞ்சள் நிற நெஞ்சம் விழா, இந்தியர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான மஞ்சள் நீராட்டு விழா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது அடிப்படையாக கொண்டு ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியாகவும் இருக்கும், ட்ரெடிஷன் கலந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த 5 ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து திருப்பியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். ஹிந்து சொசைட்டி ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி மலாயா ஏற்பாட்டில் 2ஆம் தேதி தொடங்கி 4ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் வரை யூனிவர்சிட்டி மலாயால நடைபெறுது. ஸோ இதுதான் வந்து எங்களோட ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வந்து செய்ய போகிறோம் இந்த 2nd ஜூன். ரொம்ப நன்றி ஷர்வீன் on that sharing. I think it's great. நீங்க வந்து அந்த tradition you're keeping it alive, so it's very nice to hear. நீங்க இந்த மாதிரி sort of actually games and traditions எல்லாம் carry forward பண்றீங்க. So we wish you really good luck. And நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க, ஷர்வீன்ஸ் ஷேர் பண்ணிருப்பாரு the activities that's going to run at UM. So we hope நீங்க கேட்டுட்டு எல்லாருமே வந்து will show your support to Sharvin's team at UM. So thank you so much Sharvin for coming in. We really get so Selamat Hari Belia Negara, which is going to be tomorrow. So we really hope you will continue serve the nation, not only the nation but the society. So thank you for joining us today, Sharvin. Thank you for the opportunity as well. Thank you. You're welcome. So next we are going to invite someone really special over here. So I think இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So we're going to invite Mr. Sanjay Sangaran. So he is actually the Deputy President of MIYC Belia in Malaysia. So before moving forward to why we invite him today, I think in the conversation I will reveal it to everyone who is listening why we invited him today. But before that, I think it's time to have Sanjay Anne to be on the board now. So welcome Anne. Hi Shabira, welcome. Thank you for inviting me in today. Welcome, and I think we will be very happy to have you in our session today, and in conjunction of Hari Belia tomorrow. So that is one of the main reasons. So we will reveal to you why we have invited you in the short while. But meanwhile, I have like
some a little bit of question to warm up our session. Just know you, just to like get to know a lot of personal opinions, what you want to share about certain things as well. So one of the first questions that I have is that what is your perception on youth on Belia in our country itself? uh, நான் ஏன் இது கேட்குறேன்னா வந்து யூஸ்வலி யூத்ஸ் அண்ட் பில்லியனை பற்றி நம்ம பேசும்போது இளைஞர் பற்றி நம்ம பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா they have a certain perception. சே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போதும் அந்த certain perception இருக்கும். பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் வந்து we are putting in so much of effort to bring a lot of change. ஸோ இது பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Okay, to answer your question here, ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து youth organization or youths were not given much opportunities, or the opinions were not much taken by the elders or the adults. ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா வந்து in many angles, in many sectors, யூத்க்கு சொல்லிட்டு அந்த பொன்னராஜு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அந்த வகையில வந்து யூத்க்கு வந்து அந்த வாய்ப்புகளும் ஒப்பீனியன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்மும் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. In terms of, like, for example, in politics, as you said, Undi Lapamblas is one of the very good example, whereby youths have been given the opportunities for them to move forward, to lead, to show their skills. அதே பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதே காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்ன வந்து யூத் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. என்னடா அது யூத் ஆர்கனைசேஷன், வாட் இஸ் இட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் another NGO தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு யூத் ஆர்கனைசேஷனுக்கு உண்டான அந்த பிளாட்ஃபார்ம் for them to lead and also to take up challenges சொல்லிட்டு அந்த opportunities நம்ம கவர்மெண்ட்டும் சரி and also private sectors have been giving the youth a lot of chances for them to show off their skills and to lead the country. I would say that to lead the country. இந்த ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோன்னா வந்து ஆரம்பத்துல வந்து when we speak about youth, the only sector which always people look into is sports, only sports. ஆனா அந்த ஒரு வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் you are done, you cannot go further. ஆனா இப்போ வந்து as I mentioned just now, there are politics, there are corporate sectors, and there are other என்ன சொல்றது சோஷியல் கம்யூனிட்டி செக்டர்ஸ். இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து யூத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய அமைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மார்பை தட்டி சொல்றதுன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து our youths are doing a good job by taking up the challenges. Yep. I think it's very fair to say, and because like நம்ம எப்போதும் கேட்டுடுறோம் like and நீங்க சொல்ற மாதிரி it has been நம்ம ஒரு குரூப்ல அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் நம்ம போட்டு வச்சிருக்காங்க. I think Undi Lapambla is a very good example because it has been proven to be making massive changes even in the formation of the country itself. So அந்த அளவுக்கு போகும்போது so the importance and the significance of youth வந்து makes it really special. அதுவும் வந்து நாளைக்கு I feel like ஹலி பில்லியன் நம்ம பேசும்போது tomorrow makes it even special because lately in the 5 years நம்ம பார்க்கும்போது youth rights வந்து it has changed over the years from not to be able to vote at the age of 18 itself. அதே வந்து ஒரு huge change வருது which going to cause a lot of changes in not only அந்த லான்னு சொல்ல முடியாது in education itself. இப்போ நம்ம முன்ன படிக்கும்போது தான் வந்து I mean politicsலாம் வந்து it's not even a say, நம்மலாம் வந்து பேசவே கூடாது in schools. It's not even a subject for us to touch on, but then இப்போ வந்து it's a must for you to have political education. So I feel like it has changed totally the whole game about it. I think we have changed it, we have made it, and I think there's a lot of youngsters coming up. I think we have YB Prabhakaran as one of the example. He was the youngest parliamentarian ever. At the age of 21 he got to become an MP. And then we have YB Sadiq. He was the I think youngest minister to ever take to take up a post as a minister. So do you think it's possible for us to make massive changes in another நான் சொல்றது வந்து 3 years? Because இப்போ பார்க்கும்போது Malaysia Madani வரும்போது they gave our prime minister gave out a statement saying that students like mahasiswa and mahasiswi were able to give your opinions on things already. அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு changes வரும்போது do you think we could have there will be another massive changes for another 3 years? நீங்க 3 years forward நம்ம பார்க்கும்போது youthsல என்னென்ன changes வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலி அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இப்பயே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்ன வந்து let me give you a very small example here. May மாசம் வந்தாலே when people tell the month of May, only people remember 3 things.
Hari Pekerja, Hari Vesa and Hari Teachers Day. இதான் வந்து இன் ஜெனரல் நிறைய பேர் தெரியும். ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் we also have our Mother's Day and வேற என்ன டே Mother's Day and then comes in Nurses Day Yeah. and then tomorrow is our Youth Day which has been Yeah. very widely spread around our community in Malaysia. Yes. அதே பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து let's take a very small example in MIYC itself. MIYC has been 32 years old. I think that's all you guys know. MIYC has been 32 years old. ஆனா இதுக்கு முன்னுக்கு இல்ல சாதனை வந்து இந்த காலகட்டத்துல இந்த 1-2 yearsல வந்து நிறைய சாதிச்சிருக்காங்க. For example, our very own MIYC Pera chairman Arvind Yes. Aplasamy is the youth icon of 2022. And then for nationwide. And then comes in brother Anbalagan, who is Pahang youth icon. These are very small examples. இது fellow parliament, fellow Belia, அப்புறம் fellow corporate பார்த்தீங்கன்னா we have also produced many of them. So இது வந்து MIYC-ல மட்டும் நான் சொல்றது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ். நேஷன் வைட் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. அதே பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து the paradigm of politics changes have changed whereby they have started giving in youth to lead. That is the biggest change which we can see over here. விசிபிளான ஒரு சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சேஞ்ச். அதாவது ஓகே இந்த பர்டிகுலர் கவசான்ல இந்த பர்டிகுலர் டூன்ல வந்து இந்த யூத் லீட் பண்ணா சிறப்பா இருக்கும். பரவாயில்ல போயிட்டு வாங்க. லெட்ஸ் see what is your vision, how can you give back to the community, how can you uplift the community. All of us are here. அதே பட்சத்துல வந்து and many opportunities also have been given in. For example, Parliament Belia is coming up, Dewan Belia is coming up, you know, and then on corporate side இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா they are also looking into fresh minds, fresh ideas to be thrown into uplifting the particular organization. So in next 3 years time, whether we like it or don't like it, youth is going to play a very vital role. ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து நம்ம நாட்டோட ஒவ்வொரு செக்டர்லயும் சரி ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ண போறாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல. Anna, I have a question. I think this is sound a little bit personal. What made you decide that you want to come into MIYC? Nano and I want to be a responsible youth. I also want to, contribute to the community. So, what made you push to that decision? This is a very tricky question actually. Personally, I enjoy doing events. I'll be very transparent to everyone. I think I enjoy conducting events. I enjoy doing programs. ஸோ ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ள இருக்க ஆர்வத்தில் வந்து நான் சின்ன சின்ன ஸ்கேலில் வந்து ஸ்கூலில் செஞ்சுருக்கேன், ஆஃப் ரோட்டில் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் செஞ்சுருக்கேன். But when I looked into MIYC, I came in and I saw that this particular organization is still fresh and raw. Now, I'm not saying fresh and raw, whereby it's not tapped many places. And with the particular team which I have now, which is you guys with me and other leaders around in other branches and states, நிறைய விஷயத்தை கொண்டு வர முடிஞ்சு. And the trigger, when it's like an addict, when your one event gets success, you'll obviously like, okay, அடுத்து என்ன செய்வோம். And when people ஆளுங்க வந்து நம்ம செய்யும்போது சந்தோஷமா இருந்து அவங்க அந்த அக்செப்ட் பண்ணும்போது ஒன்றும் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படும். ஸோ இதுல வந்து நான் இன்னைக்கு சொல்றது வந்து இது கண்டிப்பா பொதுநலமும் இருக்கு, சுயநலமும் இருக்கு. சுயநலம் வந்து I get the satisfaction of like, okay, that's it. I've completed one. I'm going to next. That is my driving point right now lah. Very interesting, Anna, because I feel like நான் இதுல இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து I see you as my role model. அண்ணனே வந்து he's the deputy president of MIC. எனக்கும் வந்து உங்க பார்க்கும்போது I feel like okay, I'm inspired. I want to be like at your place sometime. But I know it's very exhausting because உங்க பர்சனல் லைஃபா இருக்கும், ஏதோ இருக்கும். But I see you a lot contributing. I think ஒரு நாள் 24 hours இருந்துச்சுன்னா 20 ஹவர்ஸ்க்கு நீங்க வந்து I think MIC தான் contribute பண்றீங்க போல இருக்கு. எனக்கு பார்க்கிறதுக்கு அப்படிதான் தெரியுது. How do you do this, Anna? How do you like commit yourself so much to all these things? Because வந்து we all have the perception saying that youth organization இருக்கிறது people do it for pastime, people do it for
எப்படி சொல்றது, அவங்க ஃப்ரீ டைம்ல வாலண்டியரிசமா அந்த ஒரு இது இருக்கிறனால செய்றாங்க. பட் ஹவு டு யூ டூ திஸ்? லைக் இதுலயே யூ ஆர் கமிட்டட், இதுலயே இருக்கீங்க. ஹவு டு எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு லைக் புட் இட் இன் வேர்ட்ஸ், பட் யூ சோ கமிட்டட் டு இட். நான் சொல்ற மாதிரி 24 ஹவர்ஸ்ல நீங்க 20 ஹவர்ஸ் வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் வித் ஆமா. So please share us about it. இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டா சொல்ல போனா மீன் தனியா கேட்டுக்கலாம் பரவாயில்ல. ரொம்ப ஹானஸ்டா சொல்ல போனா வந்து இதுல வந்து blessings comes from my house. என்னோட ஒய்ஃபோட சப்போர்ட் இல்லாம இல்ல என்னோட ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை செஞ்சிருக்க முடியாது. In the beginning, yes, when you started to divide your time accordingly, generally பாத்தீங்கன்னா வந்து every single youth there's only two things: family, work. இதுதான் மெயின் நோக்கமா இருக்கும். அதுக்கு மிஞ்சி தான் வந்து இந்த மற்ற கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் அண்ட் அதர் social life comes into the picture. But when my time has been taken much by social life and everything, then my wife noticed that uh, fine, இவருக்கு இதான் interest and yeah, he's doing it happily. So apart from work life and also family life, அந்த அந்த சந்தோஷத்துல வந்து அவங்க வந்து இதுக்கும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. பட் அதே சேம் டைம் நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டா இருக்கணும். அதாவது தனக்கு மிஞ்சி தான் தர்மம்னு சொல்லும்போது you have to really take care of your rice bowl, you have to take care of your family life, and then you go into this community and social life. So balancing and juggling all these three balls is not easy, but it's possible. Because one thing which I have told and I think I still would like to hold on to it here is, yes, family and career comes first, but we also have to do justice to the position we have taken. அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சா நம்ம எடுத்து சிறப்பா செஞ்சுட்டு போகணும். If we can't perform, yeah man, you just be the beneficiary of it. You start gaining out of it. தப்பு இல்லை, not an issue, because not everyone அஞ்சு வேலை சேம் இல்லையே. Not everyone, every people can contribute on the same path. Thank God, thanks my family, thank to my family. It's very helpful for me because of their support. I think it's very interesting to hear a man talking about juggling the job. Because in the question வந்து நிறைய வந்து ஒரு female rep கிட்ட தான் எப்போதான் கேட்பாங்க, how you balancing your work life and also your your personal life அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போதும் it's a very stereotypical question. ஒரு women கிட்ட தான் வந்து எப்போதும் அது கேட்பாங்க. So it's very nice to see a change like coming the answer from you when you get your support from the family. So I just want to tell everybody why we invited Mr. Sanjay to today's session. Despite him being the deputy president of MIYC, actually Sanjay Anne over here is in the Jabatan Kuasa to organize Hari Belia Negara. So that is why we are having Mr. Sanjay today on our session. I think it's a great honor that has been given to you to actually unga event management or a skill. I think it shooted up to another level because you're gonna organize a whole Hari Belia itself, Negara itself. So how do you feel about it? முன்ன உங்களுக்கு அந்த opportunity எப்படி கிடைச்சிச்சு, and how do you feel about it, and for able to be in such committee? I've been chosen to be part of Majlis Belia Malaysia's Jawatan Kuasa Penyelarasan Hari Belia Negara, thanks to two people. இது கண்டிப்பா நான் சொல்லி ஆகணும். One is our own president, Brother Danish, who has been supportive all this while. கண்டிப்பா தனிஷ் பிரசிடென்டோட சப்போர்ட் இல்லாம இந்த இடத்துல வந்து நான் மூவ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து திம்ரான் பிரசிடென்ட் இருக்கும்போது he will be needing me at most over here இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்றதுக்கு. அதே டைம்ல வந்து இல்ல பரவாயில்ல சஞ்சய், நீங்க வந்து போங்க, இந்த இடத்துல வந்து நீங்க கேரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. On the other hand is Timran President Majlis Belia Negara, which is Brother Fairuz, and he's also my own Majlis Belia Negari's president. His trust on me to bring me in and run the show is something I will really thank him also. And this is my second year which we are doing this Hari Belia Negara on national wide. போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2022ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து Hari Belia Negara happened in Tuaran Sabah. In Tuaran Sabah, which we co-joined with KBS and also Jabatan Belia Sukan Negeri to run this particular program. And in the version, what makes it special here is the youth themselves are running this particular program. Number one, with very minimal guidance, with very minimal I will not tell more than even 10% from Kementerian Belia dan Sukan and also from the Jabatan. We are running it all by ourselves. This particular program this year is almost 95 to 98% is run by the Belia themselves.
ஸோ அதுதான் வந்து மேக்ஸ் இட் வெரி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் என்ன ஒரு பியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஹேவ் டன் திஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூத் ஆர்கனைசேஷன் வந்தாலே வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ரோக்ராம். வி டூ ப்ரோக்ராம், வி கால் இன் பீப்பிள், வி மேக் ஷூர் தி பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் வி கோ ஃபர்தர். ஆனால் அதே பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து அதே பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபுல்லா நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்ச நம்பிக்கையா நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சு நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லும்போது அதோட ப்ரெஷரும் வேற, அதோட என்ன சொல்றது ஒர்க் ஃபோர்ஸும் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டு டாக் அபவுட் ஹரி பிரேடுக்காரு இந்த லாஸ்ட் இயர் அண்ட் திஸ் இயர் நம்ம தேமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் கம்ஸ் இன் இனி மசகித்த. இஃப் நோட்டீஸ் த தேமா ஹரி பிரேடுக்காரு. Why இனி மச கிட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க யூத்தா இருக்கும்போது தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து யூ கேன் டூ ஆக்டிவிட்டிஸ் விச் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு அவர் ரிலிஜன், கம்யூனிட்டி அண்ட் ஆல்சோ டு கண்ட்ரி. ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நிறைய செய்வோம் அந்த இடத்துல. அதே பட்சத்தில் வந்து டு ஆப்டிமைஸ் அவர் யூத் ஏஜ், இந்த யூத் டைம்ல ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேக்சிமம் வந்து கண்ட்ரி யூத்ஸ் மற்ற யூத்க்குலாம் வந்து ஒன்றும் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல. சேம் டைம் இந்த வருஷம் வந்து இட்ஸ் கால் ராஜன் மடானி which is under our YAB BMX. We are also coming up with this concept of Himpunan Community Belia Madani. So அந்த கான்செப்ட் நம்ம உள்ள கொண்டு வரோம் இந்த இடத்துல. So these are the objective and also why is the theme of Hari Belia Negara which is called Ini Masa Kita has been continued for this year. This கண்டிப்பா நீங்க முதல்ல கேட்ட கேள்வி முதல்ல 2 questions கேட்டீங்களா, நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் என்ன நடக்க போகுது, இப்போ யூத்க்கு என்ன அந்த வாய்ப்பு வந்திருக்குன்னு. இனி மாச கிட்ட this is our time for us to shine and make sure people look at us as a leader. That's the concept. And to talk about Hari Belia to 2023, this year it's happening in Portikson, Negeri Sembilan on the 28th of this month, May, 28th of May. Whereby our own PM, Yang Ahmad Muhammad Anwar Ibrahim, he will come in and he will be officiating the event on the 28th himself. So நான் வந்து கடைசியாக கொண்டு போகிறது ஆரம்பத்தில் சொல்லிடுறேன், எவ்ரி சிங்கிள் யூத் நேஷன் வைட் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கோங்க. பிகாஸ் இது ஒரு 1 day ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் இது 2 days ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலி. ஆனால் the main event is happening on 28th. நிறைய விஷயம் நடக்க போகுது அந்த இடத்துல. நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா we have about 6 segments which we are going to cover, which is segment Himpunan community. People from all other communities, from all other religions, from all other ethnics will going to gather in one place. And we have also segment Bengkel Kemairan, which the most important skills which youth has to handle. அதுக்கு ஒரு particular segment இருக்கு. And then இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு விஷயம் segment Pamiran dan Usahawan. Entrepreneurship side-ல வந்து கொண்டு வரோம். And then segment perseban dan pengisian perkongsian. And then pertandingan dan mari cuba ஓடுது. And segment perkemahan sukarelawan. These are the important 6 segments which we are going to concentrate on this year's youth organization. I repeat again, we have 6 segments, which is segment Himpunan dan community, segment Bengkel Kemahiran, segment Pameran dan Keusahawanan, segmen persembahan dan perkongsian, segmen pertandingan dan mari mencuba, and also segmen perkemahan sukarelawan. இது ஆறும் வந்து 27, 28ல வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். And we have about more than 30 plus to 40 agencies coming in, opening up their booth for us to even approach them and get particular knowledge, especially youth kudan agency எல்லாமே அங்க இருக்கும், which is I think Pakiso, and also other AADK is going to come in, Pakiso is going to come in, even Tantra is coming in to showcase their their equipments as well. அதுவே on fun part பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாபிஸ் சைட்ல கூட நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம். கண்டிப்பா சில யூத்துக்கு வந்து இந்த I might sound bit funny, but இந்த விளையாட்டு ஜாமா கார்டிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ற ஆர்வம் இருக்கு. அதுக்கு உண்டான ஹாபி சைட்டும் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. And then we have about a few other auto shows coming in, moto and car auto shows, up to auto teams, up to supercars are going to come in, and there's going to be performance from their end as well. Yep.
நான் ஐ திங்க் கேள்வி கேட்கவே தேவையில்ல இருக்கிற ஐ திங்க் த ஹோல் டென்டேட்டிவ் எங்களுக்கு வந்து ரிவீல் பண்ணிட்டீங்க which make me feel so excited. I wish I could come. Like I think 28th of 28th of May, right? So it's falling on Sunday. I think I'm gonna try my best to come all the way from Penang just to see all these things, which is great. I feel like I mean, and the team A, it's all youths, right? Youths pulling off such a big event, which is very nice. I feel like I think we are really insightful and also good enough to pull off something this big. And I'm really proud to say one of my role models to be inside the Jautan Gossipinaras, which is you. So we are really happy to hear it from you itself. And like, you're organizing something really big with the rest of the team, which is great. So I think, what are you expecting out of this Hari Belia, especially this year on 2023? What are the impact that you're looking for? So will Hari Belia that நீங்க இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ண போறது, what sort of impact and also எந்த அளவுக்கு அது இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் வந்து பார்க்குற ஒரு இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வருஷம் வந்து ஆல் திஸ் வேர்ல்டு ஹரிபுரி நடத்திட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் பீன் ஹேப்பனிங். நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா வந்து நான் சொல்றது வந்து மேஜர் ஈவென்ட் விச் இஸ் ஆன் நேஷனல் பேஸ். ஆனா நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலும் சரி, டைரா லெவலும் சரி, ஹரிபுரி இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ். நிறைய ஸ்டேட்ல நிறைய பிரான்ச் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கிவ் எம்பிடி மஜிஸ் பலே டைரா கிளாங் இப்பதான் நடத்தி முடிச்சாங்க இன்னைக்கு. ஓகே, அதே பட்சத்துல வந்து இது வந்து மேஜர் ஈவெண்ட். 28 மே இஸ் த நேஷனல் ஈவெண்ட். அந்த அது வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சா சிறப்பா இருக்கும். ஆனா அதே டைம்ல வந்து உங்களோட லோக்காலிட்டி இருக்குல்ல, உங்க லோக்காலிட்டியில வந்து உங்க லோக்காலிட்டி ஹரிபுரி டைராவோ ஹரிபுரி நெகிரி நடக்கும்போது தயவு செஞ்சு கலந்து. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னா, திஸ் இஸ் த டைம் விச் யூ கேன் meet up people who can how to tell, give you inputs and also feed you with feedbacks on how can you uplift yourself or uplift the community. I'm especially speaking about Indian community. ஏன்னா இந்தியன் கம்யூனிட்டி ஸ்பெஷலா பேசுறேன் அந்த இடத்துல. இப்போதைக்கு லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் ரொம்ப சேடா சொல்றேன், the involvement in Indian community into this particular event is very very minimal-ஆ தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த பட்சத்தில் நம்ம ஒன்றும் இப்போ நல்லா இப்போ we are coming in, we are talking about it, we are promoting and we are trying to bring people to come and talk about this particular Hariburi பேசும்போது, I really hope our community will be part of it, will go and attend, will go and meet people over there. This is the time which you can easily meet our minister, our Pagara, which they can, you can ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா வந்து இந்த இடத்துல பழகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஐ ரியலி ஹோப், மறுபடியும் சொல்றேன், என் ஹோப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் கலந்துக்கோங்க. கலந்துக்கிட்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து பெனிஃபிட் அடைங்க. பிகாஸ் நான் சொன்னது நேஷனல் வைட் ஒரு ப்ரோக்ராம். ஆனால் அந்த ஸ்டேட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் நடக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் சேமா இருக்கும். Government is supporting these Belia programs on national, district and also state-wise for them to make sure that all youths come in, gather together, know each other. இதில் தான் நம்ம மடானியை உருவாக்க முடியும். அந்த இடத்துல இதில் தான் நம்ம யூனைட்டி கொண்டு வர முடியும். யூத் ஒன்னா இருந்தா தானே அந்த இடத்துல யூத்குள்ள யூனைட்டி இருந்தா மட்டும் தானே வந்து the entire country will be looking even more stronger. So அந்த கான்செப்ட் வந்து when people who comes to the youth organization, obviously whoever is in youth organization will surely understand this concept. We can really mingle with no matter whatever ethnicity, whatever age, என்ன பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் நம்ம சொன்னாங்க பழகிறதுக்கு வந்து இந்த யூத் கம்யூனிட்டி மட்டும்தான் வந்து ஒரு பெரிய பிடிமானமா இருக்கு நம்மளுக்கு. மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். That's a very how to say, very something that I think all of us need to hear. And நீங்க சொல்றது வந்து 100% உண்மை. I would definitely agree with you, Anna. Is my final question to you, Anna. We're gonna let you go. Please be very patient with us. I think my final question with you is just that what do you want to tell youths like me, the aspiring youths like me, members of MIYC, and also the members who are not in MIYC but youths are contributing wherever they can? What do you want to tell to us? ரொம்ப சிம்பிள். Actually, thank God I've spoken this again. I've spoken this just now. I'll repeat this again right now. என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் என்னைக்கு சொல்ற விஷயம், நாம் பெற்ற இன்பம் மக்கள் பெறணும், which is
இஃப் யூ கைஸ் இஃப் யாராச்சும் சரி அது விஷயம் சரி இல்லைன்னு பட்டா அந்த இன்னார்கிட்ட போயிட்டு let them know straight to their face, let them know that this particular விஷயம் சரியில்லை, ஒன்றும் சிறப்பாக செய்யறதுக்கு இதான் வழிமுறைகள் சொல்லிட்டு not complain. Bagi cara untuk penambahbaikan. Let's do that. If you guys feel இது சிறப்பாக செய்கிறாங்க, நல்ல விஷயம், நம்மளோட சமுதாயத்துக்கும் எனக்கும் வந்து நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கு தெரிஞ்சா போய் 4 பேர்கிட்ட சொல்லுங்க. நான் பெற்று இன்ப மக்கள் பெற்று சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி வாட் யூ பெனிஃபிட், வாட் யூ கெயின், go and spread it around. நான் இது வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன், my life before youth organization, after youth organization is totally different. This is my personal opinion. I can watch for it. Before youth organization, after youth organization is totally different, and it's in a very good way. So அந்த பட்சத்துல வந்து I can put my foot and say youth organization is the best platform for any youth, regardless of what race, what ethnicity you are, for you to uplift yourself and also uplift the community. இது கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன், நான் மறுபடியும் சொல்றேன், பொதுநலமும் இருக்கு, சுயநலமும் இருக்கு. Make sure you gain out of it and you make sure you uplift the community together with yourself. Yeah. That's a very good message, and I thank you so much for agreeing to this very session with us to talk about Hari Belia Negara. Selamat Hari Belia Negara to you. And I think thank you everyone who is listening to our very session with Mrs. Sanjay Sangharan, and we hope that you will join Hari Belia Negara, which will be at Port Discon 28th of May and on Sunday. So don't forget to check that out. And thank you so much, MIYC FM team, to have me moderating this very session. And Selamat Hari Belia Negara. And today is Mother's Day, so happy Mother's Day to all the mothers out there. Thank you very much. And I'm gonna pass it to the RJ of the day, Raga. Back to you. Thank you so much, everyone, for having us. Thank you. ஓகே, நன்றி மிஸ் ஷமீரா, ரொம்ப நல்லாவே சொல்லியிருந்தீங்க ஹரிபலியை பத்தி. அண்ட் தென் மிஸ்டர் சஞ்சய் சங்கர் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இளைஞர்கள் வந்து இந்த நாட்டை வந்து ஆள போறவங்க தான். ஸோ நம்மளோட ஹரிபலியை நம்ம தானே கொண்டாடி ஆகணும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ் ஷமீரா. Thank you for having me. ஓகே, அடுத்தது வந்து நம்ம என்னத்துக்கு போறோம்னா, ஸோ நம்ம MIYCயோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அடுத்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம்னா, வந்து நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஹரி பலிக்கு வந்து MIYC வந்து நிறைய காம்படிஷன் செஞ்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த காம்படிஷன்ஸ்ல வந்து ஒரு காம்படிஷன் வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா நான் வந்து மாற்றி சொல்லிட்டேன். ஸோ மன்னிச்சிருங்க. இன்னைக்கு என்ன முடிஞ்சிருச்சுன்னா, போலிங்கோட வந்து இன்னைக்கே முடிஞ்சிருச்சு அந்த காம்படிஷன். ஸோ அடுத்தது என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போமா. MIYCயோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் 3ஆம் தேதி வந்து எபஹான் ரஸ்மி பார்லிமெண்ட் பெலியா மலேசியா நடந்துச்சு. அது வந்து அவங்களோட பொண்ணு அஃப்தாரன் வந்து 2ஆம் தேதி ஜூன் வரைக்கும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 4ஆம் தேதி மே என்ன நடந்துச்சுன்னா, நம்மளோட பிரசிடென்ட் வந்து ICC மற்றும் மித்ரா நடந்த மீட்டிங்க்கு வந்து அவர் போய் கலந்துருந்தாரு நம்மளோட பிரசிடென்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து 6ஆம் தேதி மே வந்து எபஹான் உன்தோ பெலியாக்கு மஹிரான் அவங்க வந்து நிறைய லயாக்கான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா MIYC தொடர்பு கொள்ளுங்க. கண்டிப்பா வந்து அந்த பெலியாக்கு மஹிரானுக்கு வந்து என்னென்ன லயாக்கான் இருக்கும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. அடுத்து 7ஆம் தேதி வந்து லாங்சங்கான் ப்ரோக்ராம் விசிட் டு பார்லிமெண்ட் அது நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வேற என்னன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் விசிட் டு பார்லிமெண்ட் வந்து 7ஆம் தேதி மே 9 மணிக்கு நடந்துச்சு. அதோட அது மட்டும் இல்லாம ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிள் அண்ட் ஓப்பன் டே ஃபார் ஆல் நேஷனாலிட்டிஸ், அது வந்து உங்களுக்கு அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா MIYC தொடர்பு கொள்ளுங்க. ஸோ என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை தொடர்ந்து KBS ஓப்பன் டே சீரி தீக 12ஆம் தேதி மே ஜுமாஅத் நடந்துச்சு. ஸோ அதோட மெஷரட் அகும் தாவோனான் மஜ்லிஸ் பலியா இந்திய மலேசியா சாவங்கான் லாபிஸ் 2023 அது நடந்துச்சு. எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிலே மெஷரட் KRT லாபிஸ்ல. அதோட குஞ்சங்கான் டெல்லர் கிராசி மஜ்லிஸ் பலியா இந்திய மலேசியாக்கு ஹாரிட் தர்புக்க பார்லிமெண்ட் நடந்துச்சு. இதுல வந்து 15 பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. நம்ம MIYCல இருந்து சகோதரர் ஜனாதன் யோஹான் இந்திரன் கலந்துக்கிட்டாரு. அதோட அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நைப் பிரசிடென்ட் MIYC. ஓகே, அவர் வந்து போய்
அந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிட்டாரு மஜ்லிஸ் தெர்புக்கல. அது மட்டும் இல்லாம மெஷரத் அகும் தவுனன் மஜ்லிஸ் வெளி இந்திய மெஷர் சவான் சுபாங் ஜாயா நடந்துச்சு 2013ஓட. அடுத்ததுக்கு போலாம். permohonan UPO ஆன்லைன் பாசா kedua திறந்திருக்காங்க. சோ இத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா MIYC தொடர்பு கொள்ளுங்க. நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்ட நாங்க உங்ககிட்ட பகிர்றதுக்கு ரொம்பவே தயாராக இருக்கோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து அன்னையர் தினம். எல்லா அன்னையர்களுக்கும் எங்களோட அன்னையர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா என்ன சொல்ல வரேன்னா சபாரான் யூனிவர்சிட்டி சோசியல் 10ஆம் தேதி மேல இருந்து 9ஆம் தேதி ஜூன் வரைக்கும் நடக்கவிருக்கு. இதோட வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களோட வெப்சைட் மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதோட வந்து ஹாரி பெலிய வந்து MIYCல நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நைட் 10 மணி வரைக்கும் தான் டைம் இருக்கு. யார் யார் ஒன்னும் வந்து வீடியோ செஞ்சு முடிக்கலையோ உங்களோட MIYC பிரான்ச்சஸ்க்கு வந்து நாங்க ஏற்கனவே அனுப்பி வச்சிருக்கோம். சோ யார் யார் வந்து வீடியோ செஞ்சு போடணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஹாரி பெலிய முன்னிட்டு நீங்க கண்டிப்பா தாராளமா செய்யலாம். சோ பிரைசஸ் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பிரைசஸை வின் பண்ண தயாரா இருங்க. இத்துடன் இந்த MIYC FM செக்ஷனை முடிக்கிறேன். நான் உங்கள் RJ ராகவர்ஷினி கணேசன். நன்றி.